کلیتوریس یا کلیتوریس کدومش؟ ببینین لفظش خیلی مهم نیست. یه نقطه کوچیکی توی دستگاه تناسلیه که دیده نمیشه. خیلی از افراد میگن آخه ما وقتی که بهش دست میزنیم یه احساس دردی داریم، ولی بعضی هم میگن نه ما رو به اوج لذت هم میبره. واقعا چه کارایی داره؟ کمک میکنه به رابطه جنسیمون؟ تا انتهای ویدئویی که براتون آماده کردم با من همراه باشین. سلام، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. فاطمه هستم، روانشناس بالینی. امیدوارم که حال دل تک تکتون عالی باشه. همونطور که ابتدای ویدیو گفتم میخوام در مورد کلیتوریس با هم صحبت کنیم. حالا بعضی لفظش یا تلفظش رو یه ذره کلیتوریس هم میگن. کوچکترین نقطه‌ای که در دستگاه تناسلی خانم ها هست و خیلی متاسفانه نادیده هم گرفته میشه، جدی گرفته نمیشه، ولی در عوض نه، در نقطه مقابل خیلی افراد هستن آگاهی دارن و کاملا هم میدونن که این همین به اصطلاح نقطه کوچیک چقدر میتونه بهشون توی رابطه جنسی کمک کنه. من میخوام که در مورد کلیتوریس توی 2 تا پارت با هم صحبت کنیم، توی 2 تا ویدیو. توی این ویدیو یک ویدیو دیگه رو تونستم با یک سری ادیت ها آماده کنم، به خاطر اینکه خب متاسفانه خیلی اجازه اینو ندارم توی خیلی حتی از کشورها و کشور ما که بخوان یک فیلم برداری در مورد کلیتوریس داشته باشن، عکس بگیرن یا حتی نحوه عملکردش رو توضیح بدن. من یه ویدیو رو تونستم بهش دسترسی داشته باشم و با یک سری ادیت ها که از نظر قانونی خیلی مشکل نشه براتون بذارم، در اختیارتون بذارم. فقط بگم که اصلا ملاکتون مقایسه کردن نباشه. توی این ویدئویی که قراره براتون بذارم قرار شما با شکل کلیتوریس، با نحوه حالا رفتار با کلیتوریس، اصلا کلیتوریس دقیقاً چیه، چه کاری میتونه انجام بده رو براتون بذارم. توی ویدئوی بعدی در مورد اشتباهات برخورد عمل با کلیتوریس میخوام براتون بذارم. پس لطفاً مقایسه نکنین، دلیلش هم بهتون میگم در انتهای ویدیو. مثل همیشه هم با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت کنین. بریم که من این ویدیو رو براتون بذارم و در انتهای ویدیو دلیل مقایسه نکردنش هم بهتون میگم. Really excited about this episode because the clitoris. I don't remember when I learned that the clitoris was a thing or that I had one, but I do remember it being annoyingly hard to find. Then I saw illustrations by Betty Dotson. Clits! So many clits, and they're all different sizes, which the cunt coloring book confirmed. Big ones, little ones, hidden ones. These clit pics aren't the whole story though. And even human sexuality textbooks truncate the clitoris to this macaroni noodle. Here's a human sexuality textbook definition of clitoris. Clitoris. Sexually sensitive organ found in the female vulva, it becomes engorged with blood during arousal. A small, elongated erectile structure. This one includes the body, bulbs, and crura, enlarge and engorge with blood in much the same way as the penis does during physical arousal, but the diagram dated 2013 still just shows something no bigger than an inch. I don't think that I learned that the clitoris was more than its glands or head until Wikipedia search clitoris. Published on August 31st, 2005 on Wiki, contributor Amphis. What? It's not just a little nub? What? There's a part that's inside? It has roots? It surrounds the vaginal opening. It can be stimulated through penetration. It can be enlarged with hormones. It can become a penis. Why isn't this in the textbooks? I'm pretty sure that Amphis' clit became the basis of understanding and depicting the clitoris. There were other versions like the 1844 George Ludwig Colbelt, but Amphis' was the first on Wiki, easily accessible with a common use free-for-all copyright marker so that it could be shared legally in all the places. I put this clit pic in PowerPoint presentations, handouts. It's what I referenced to explain the clitoris on Sexplanations in 2016. This is the clit as far as anyone was concerned. There's the Doctor Who shirt, clit fashion, tote bags, earrings, home decor, the Sexplanations RV. With all of these similar images, it dawned on me, what if all clit expressions are based on one clit? Amphis' drawing of one. And we don't even know its origin, if it's correct.
We need more science here, more data, more diversity. We need unique clits in their entire anatomical glory. I thought back to high school and college where I dissected formaldehyde-soaked bodies. They look like this clitoris deep dissection from Anatomist 90 created in 2014. I contacted my local cadaver lab and asked if I could come and record an episode about clits so that we have information to work with, so that we're seeing the structure itself rather than an artist's interpretation, so that there's another data point in addition to emphasis. They responded, "Thanks for reaching out. Unfortunately, we are not able to assist with your video. This type of platform and public accessibility goes beyond the contracts we have with our donors." Maybe there are clit-affirming cadaver donors already out there. Maybe someone will give me permission to share their internal clit with the world when they die. In the meantime, here's what I can show you from the encyclopedic collection of the educational platform Wikipedia. This close-up was uploaded in 2010. The view is from above. Finger pulling back the labia that's here and here. There's the foreskin that covers the shaft of the clit, and then the clit head, a quarter the size of a fingernail. Here's the clitoris glands in the context of the vulva, created on February 14th, 2014. Happy Valentine's Day, Internet! Have some sex education! The pubic hair has been removed. If you zoom in on the upper thigh, you can see some stubble. There's the labia majora and labia minora. The vaginal opening and meatus where the urine exits the body are in between them. Further down is the anus, and in the rectangle are the prepuce or clitoral hood and the head of the clitoris. Now you know why it can be difficult for some people to find the external part of this organ. Some clits are really small. They don't all look round and perky. They kind of blend in. Someone actually shows this in comparison to emphasis clit. This is an enhanced image of the clitoris from the internal anterolateral view. Amphis. Follow the line to the glans clitoris, the head, and I can barely see it. Let's try this clit pic. Top half of the vulva, one is the prepuce, the hood, two is the clit. Pull them apart. Ah, there it is. Not all clits look like this or this, Caucasian pink, tiny with surrounding hair removed. They don't all look like this one or this clit pic under Wiki's clitoral hood. This one is listed as Japanese female clitoris, but I don't know that the appearance is noticeably different. And when it is listed as a medical condition, clitoromegaly, an enlarged clitoris resulting from hormones or tumors. It's not Wiki's fault. At least they're posting images. It's a bigger social challenge to accept that while sketches are incredibly helpful, they're not comprehensive. Bodies aren't one-dimensional, nor are our sexualities. That doesn't mean I want you to send me clit pics or send them to anyone who doesn't consent to receive them. It means that we need to think critically about what we're learning and how a single perspective or a narrow viewpoint can leave out critical information. Having more examples of the clitoris, x-rays, photographs, and anatomically correct drawings decreases the taboo surrounding the clit, which hopefully increases accessibility to live and cadaver clits, which improves our knowledge and understanding of our bodies and what's really going on. This goes for so much of life, but the clit is a really great example. The clitoris is complicated. It has roots and bulbs, a shaft and a head. While emphasis art is powerful, a launch for our curiosity, we need more. خب امیدوارم این ویدئویی که براتون گذاشتم و دیدین کمکی کرده باشه. ببینین یه جاهایی از این ویدئو خب تاره، خیلی کیفیت نداره، ولی من تلاشم این بود که یک سری افراد بتونن یک ویدئو عکسای واقعی رو ببینن از کلیتوریسشون. میگم با یه سرچ معمولا یک دستگاه تناسلی خیلی خوشگل، خوش رنگ و دلایل دیگه که همین باعث میشه که یه مقایسه‌ای به وجود بیاد. ولی این عکس و فیلم ها واقعیه، یعنی میتونه شکل متفاوتی داشته باشه، رنگ متفاوتی داشته باشه، پس شما اصلا ملاکتون مقایسه نباشه. اینو گذاشتم فقط برای جهت آگاهیتون و شناخت و دیدن تصاویر. و مورد بعدی این که من توی ویدئوی بعدی که براتون آماده میکنم در مورد کلیتوریس و اشتباهاتی که هست، حتما این ویدئویی که الان براتون گذاشتم و حالا میخواین اگر آقا هستین با پارتنرتون ببینین و اگر خانم هستین بازم به همسرتون نشون بدین. این کمک میکنه به شناخت شما توی کلیتوریس، کمکتون میکنه که بتونید توی رابطه جنسیتون شاید با آموزش دیدن برای همین کلیتوریس واقعا رابطه جنسی شما رو بهتر کنن. ما اینجا باید توی رابطه جنسیمون کیفیت رو داشته باشیم، وگرنه ظاهر اینا رو واقعیتش میشه با یک سری حالا شاید جراحی و کارهای دیگه بشه یه مقدار تغییرش داد. پس اصلا مقایسه نکنین.
مخصوصا با فیلم های پورن. ببینید توی فیلم های پورن همونجور که چهره رو میان گیریم میکنن، اگر بدن خانمی لکی داشته باشه اون لک رو پنهان میکنن، قطعا روی دستگاه تناسلیش هم یک سری مانورایی حالا پس میدن. پس شما اصلا مقایسه نکنین. برای افرادی که میخوان بشناسن کلیتوریس و رابطه جنسیشون رو گرمتر کنن، خوبه که این ویدیو رو ببینن. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر سوالی، موضوع خاصی مد نظرتونه حتما کامنت بذارید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم فراموش نکنین. تا ویدیو بعدی، پارت بعدی در مورد کلیتوریس، فعلا خدا نگهدار.